This is Nayanayangikalayo village, a remote part in Turkana County which is about 600 miles from the capital city of Kenya. Blessed with vast open lands, this place, which is historically known to be the cradle of mankind, has magnificent, breathtaking sceneries. Sadly, the thrill of the aerial spectacular views fades off quickly as one drives through this small town. Looking around, one is left wondering how the residents living in this semi-arid area survive, given there aren't any special amenities nearby and, most importantly, health facilities. After several miles of driving through the village, we finally come across this dispensary, the only facility around. Seeking medical attention here can be a nightmare to most people, and more especially those who reside in the far interior parts of this neighborhood. There is barely any means of transport that can be used for mobility in case of an emergency, and a motorbike can only be spotted once or twice after every 2 hours. That is probably the reason why there were only a handful of patients at the health center at the time of our arrival. Amidst all of these challenges, Sabina, a community health promoter, has defied all odds to bridge the gap and ensure that universal health coverage becomes a reality to the people living in her community. Her reason for being a community health promoter in her community is quite moving and inspiring. Niko na miaka 5 sasa nimefanya hii kazi. Sasa nilikia tu kwa hiyo kazi kwa sababu roho yangu hapendi kuangalia mtu napata shida na mimi naangalia na macho iwezi saidia. Sasa afadhali nisaidie mtu, ndio hata Mungu yenyewe aniangalia mimi nafanya kazi yake. Mtu ikikonjeka napeleka huko hospitali, napata dawa, naandikia rifaro, ndio naenda hospitali. Nikipata mtoto yenye hajakunywa chanjo nitapeleka. As a family woman, she has to juggle between parenting and serving the community. Naolea mimi ndio hii peti yangu nimepaa. Tunachukua na mzee yangu ndoa, ndio tunakaa hapa nyumbani. Namkanga asubuhi. Kiamka asubuhi naosha watoto endeni kwa shule. Ninaingia kwa kazi ya mbuzi. Napeana watoto yao. Napunga naenda kwa mlima. Mwishowe anakuja kupigia watoto chai yenye anabaki nyumbani na mzee. Napigia mzee chai, napelekea. Kirudi huko mimi naoga nikaenda kazi yangu. In her community, Sabina is considered to be a health champion, and nothing can stop her from offering services to her community. Today, she's on a mission, and undoubtedly, she will have to endure the scorching sun, walking a long distance in order to fulfill the day's responsibilities as a community health promoter. She's visiting Bendetta, an expectant mother who's in her second trimester of her pregnancy and needs to undergo a routine prenatal checkup. For Bendetta, this is going to be her 3rd delivery, and she's happy that this Sabina, who helped her deliver her first 2 babies successfully, is still the one looking after her. I currently have 2 children and I am expecting the 3rd. She has been my midwife and she took me to the hospital on a motorbike where I delivered my first and second born. After delivery, she took me back home. She is my doctor. Simon Lotor is Bendetta's husband. He has high regards for Sabina as she has been of great help to his wife and the entire community. Sasa nashukuru kama daktari wetu ya hii kijiji na bei. Hata amesaidia bibi yangu mali alikuwa anasikia. Bibi yangu alikuwa anasikia tumbo anauma na anasikia mgongo na anasikia mguu anauma. Sasa vile hii madaktari sasa hivi vile ameingia, mimi naona amesaidia bibi yangu. Huwa anatembelea 24 hours, mchana ama usiku. Sasa naona sasa hii
kumbe hii serikali ya Kenya hii kumbe anafanya kazi. Having been born and bred in this neighborhood, Rosaline equally appreciates the good work done by the community health promoter. Amefanya kazi mzuri, anabeba wamama wale wajawazito, anapeleka hospitali, wanazaa, anarudisha, anapeleka wagonjwa, anatibia, anatembea usiku na mchana. Hata mimi nasimama vile ninasimama hivi, nikapata shida, akanipeleka hospitali, akanitumisa, akanirudisha. Sasa ninaambia Mungu adili na Sabina na Suru, aendelee afanye hiyo kazi mpaka siku la mwisho. According to Robert Eragai, a community health assistant at Nayanaing Galalayo Dispensary, working with Sabina has been an inspiration to him and the rest of the community. Sabina is doing a good job at the community. He's inspiring people, he's encouraging people in the community. That is why the promoters are being employed in the community. Robert further notes that the work done by community health promoters has positively impacted on their service delivery through the provision of direct linkage between their facility and the community. This is essentially leaving no one behind in the realization of the universal health coverage. There is a UHC, which means the universal health coverage, whereby there is care reaching the community through the community health promoters. That is why the government needs everybody so that they can lower the mortality rate and mobility rate in the community. Hao wamesaidia sana kwa majukumu ambayo inatatiza sisi kwa upande health. So kwa ule mtu ambaye hajaifika ama yule mtoto ambaye hajaipata chanjo, ni rahisi sasa wao kutrace na kutuletea hapa kwa hospitali hapa na kupata chanjo. Na pia na hii majanga hii magonjwa hii pia imedidimia juu sasa wao ndio tegemeo. Sasa bila wao sisi hakuna kazi tunaweza fanya. Amidst all of this accolade, her work doesn't lack challenges. Natembea usiku, natembea mchana, jua ni kali, na hata mimi yenyewe iko na njaa. Sasa mimi nakimbia tu, wanasema daktari unisaidie. Sasa mimi nitasaidia namna gani kama sina kitu ya kusaidia? Mtoe kitu nye mimi nabebanga watu, kama watoto nibebe, kama wamama nibebe. Wapi kufikia watu? Wanasema leta pesa, mimi nitatoa pesa wapi? For Sabina, offering service to humanity gives her satisfaction and joy. This is why she keeps working as a community health promoter day in, day out. It's ultimately through such selfless acts done by selfless people that the world can be a better place.